participant of the first International Staff Week of University of Flora. Dear colleagues and friends, good morning and welcome. Let's hear together the anthem of the UE. We are very pleased to greet and meet all of you in person today. Without further ado, I would like to invite the Rector of the University of Flora, Professor Roland Sisi, to give the welcoming speech for this event. Dear Professor, the floor is yours. Dashur profesor na Universitetet Nderkombetare pra na Universitetet Europiane që jeni këtu. Të nderuara zonja Vilma Bello, zëvendës ministre e turizmit dhe e mjedisit në Shqipëri. Të nderuar miku i Universitetit Qemali të Vlorës, akademik Skënder Gjunushi, kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Të nderuar autoritete lokale të qarkut të Vlorës, të nderuar kryetari i qarkut të Vlorës, zoti Ervis Moçka, të nderuar kryetar i bordit të administrimit të Universitetit zoti Sofir Nikola, të nderuar autoritetet, më falin në një që nuk e identifikoj dot tani, të nderuar profesorë dhe studentë të Universitetit të Vlorës, të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë dhe nderin të mirëpres sot në Universitetin Ismail të Vlorës dhe në javën tonë të parë ndërkombëtare të personelit akademik të stafit. Ky event të takoj bashkë kolegë dhe miq në universitetet të njohura evropiane, autoritete, zëvendës rektor, dekan, studius, profesor, dhe ndaj jemi këtu në këtë javë të nderur, të forcuar dhe festuar këtë bashkëpunim ndërkombëtar shumë vjeçar. Universiteti i Vlorës është shumë i angazhuar për të mbështetur edhe të promovuar dimensionin ndërkombëtar të studimeve, mësimdhënies, përfitit shkencor nëpërmjet programeve të ndryshme, shkëndimi dhe aktivisht përpiqet që të zgjerojë këto bashkëpunime, duke bashkuar forcat me disa nga universitetet më të mira në botë, ku shumë prej tyre na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre këtu sot. Përgatitja e këtij eventi është bërë jo vetëm për të përmbushur detyrimet akademike, por edhe detyrimet ndaj planit strategjik të institucionit, por edhe për të ndihmuar që të eksploroni qytetin tonë të bukur të Vlorës, sepse Vlora është një vend që duhet vizituar dhe duhet kujtuar. Me një kulturë shumë interesante dhe histori shumë interesante, me shumë vende të bukura për të eksploruar dhe miq për të takuar, shpresoj se ju do të kaloni sa më mirë dhe do të shijoni përvojën tuaj shqiptare dhe përvojën tuaj vlonjake. Po, ju uroj të gjithëve që të kemi qëndrim të këndshëm në universitetin tonë dhe në qytetin e Vlorës, dhe më lejoni të bëj disa falënderime për arsye sepse ky aktivitet është organizuar në një kohë të gjatë edhe më duhet të falenderoj nga zemra të gjithë stafin akademik të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, koordinatorët e projekteve në mënyrë të veçantë për kontributin dhe ndihmesën e tyre në organizimin e kësaj jave, drejtuesit e njësive bazë dhe njësive profesore, zëvendës rektorë dhe një falënderim të veçantë dëshiroj të drejtorit
drejtorisë së sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe projekteve, drejtoreshën e saj zonjën Rezarda Sinanaliaj dhe specialistët që materializuan idenë dhe projektin e rektorit dhe direktoratit për të zhvilluar këtë aktivitet ndërkombëtar me pjesëmarrjen e profesorëve në disa universitete europiane. Kjo ditë edhe ditët në vijim janë ditët tuaja, ditët e profesorëve dhe ju uroj që t'ja kaloni sa më bukur, jo vetëm në ambientet e universitetit, por edhe në ambientet e bukura të Vlorës. Ju falenderoj. Nderuar përfaqësues të universiteteve ndërkombëtare, i nderuar rektor, profesor, koleg, mik Roland Zisi, i nderuar profesor Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë Shkencave, të nderuar përfaqësues të autoriteteve lokale në Vlorë, të nderuar profesor, koleg, miq të mi të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës dhe student të Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Jam e nderuar që jam sot në këtë aktivitet kaq të rëndësishëm që organizohet për herë të parë në Universitetin Ismail Qemali të Vlorë në javën ndërkombëtare të stafit pranë Universitetit të Vlorës. Sot jam e pranishme si zëvendës ministre e turizmit dhe mjedisit këtu në shtëpinë time, në shtëpinë tonë të përbashkët, në Universitetin Ismail Qemali, të cilin e konsideroj për herë si të tillë. Nisur nga puna mbi 20 vite si pedagoge në këtë institucion të rëndësishëm për edukimin dhe diplomimin e shumbrezeve. Është kënaqësi e veçantë që është pjesë e këtij eventi, kësaj ngjarjeje, me stafeve akademike dhe administrative nga institucionet të ndryshme të arsimit lartë në Bashkimin Evropian, me të cilat krenarisht pohojmë se Universiteti Ismail Qemali Vlorë bashkëpunon përmes marrëveshjeve ndërinstitucionale në vite, duke vendosur bashkëpunime shumë të rëndësishme. Organizimi i eventeve të tilla nxit edhe më tej vjetëzimin në nivel akademik, por mundsojnë krijimin e partneriteteve të reja ndërkombëtare. Organizimi i eventeve të tilla nxit edhe më shumë ecjen e këtij universiteti. Perspektivat akademike në nivel ndërkombëtar jo vetëm e forcojnë edhe më tej komunikimin me zvendeve tona, por na ndihmojnë për të njohur dhe për të mësuar më shumë rreth gjithçkaje që formson kulturën, traditën, zakonet tona, duke na bërë të ndihemi dhe të jemi edhe më pranë njëri tjetrit, përtej kufive, si një mundësi shumë e mirë të gjithëve për të vizituar dhe njohur më shumë vendet respektive që secili i përfaqësojnë. Jemi të nderuar që përmes këtij eventi ju do të keni mundësi për ta njohur dhe për ta zbuluar edhe më shumë qytetin tonë të bukur Vlorën. Vlora është një nga ato qytete shqiptare që ka se për çfarë të dallohet, për historinë dhe rolin e saj në vendosjen e pavarësisë, për bukuritë natyrore që ofron. Bregbeti i Vlorës është destinacioni kryesor turistik veror ku bashkon dy detet Adriatikun dhe Jonin. E njohur si porti jugor i Adriatikut, konsiderohet si perla e turizmit shqiptar, me brinjët e saj, me Karabrunin, Sazanin, Ogoran, Kalan e Kaninës, lagunën e Nartës, plazhet e shumta, monumentet, njerëzit, prodhimet e tokës dhe të vetit, dhe jam e bindur se si kushdo tjetër që ka kënaqësinë të jetë në Vlorë, sigurisht që kushdo që vjen, mendja qëndron sërish aty për t'u rikthyer. Duke ju falendëruar të gjithëve për pranimin tuaj sot, jam e bindur se këto ditë qëndrimi në Vlorë do të shijoni ndjesinë më të këndshme dhe më mbretërëse të shijes së mirë, të natyrës së mrekullueshme dhe të mikpritjes vlonjate. Duke ju uruar ta shijoni gjithçka të bukur që Vlora ofron, tani më ju mund ta mendoni për ta pasur Vlorën si një destinacion shumë të rëndësishëm të pushimeve tuaja, pasi jam e bindur se do të kuptoni që Vlora është ai qytet i magjik i cili nëse vjen një herë do duhet të kthehet sërish. Ju falenderit dhe me një video që do të jetë tani në përfundim të fjalës sime, jam e bindur që do ta doni Vlorën edhe më shumë përmes kësaj videoje sesa nga fjalët e mia. Ju falenderit. To feel the touch of the sun, to measure your day in your own heartbeats, to be curious, to be
captivating. To be held. On your way to find yourself, you'll find fairy tales. You'll find perspective. You'll find the place where you really can go your own way. Where the dance starts somewhere inside you. To end deeper than you've ever gone before. To set off as a traveler. To stay as a guest. Albania, go your own way. Nderuar pjesëmarrës, nderuar zënës ministre, zoti rektor, student, pedagog. Më së pari, falenderoj rektorin e Universitetit, Ismail Qemali, profesor, duke më dhënë mundësinë dhe kënaqësinë për t'i drejtuar një auditori kaq të nderuar profesues të universiteteve partnere të Universitetit të Garës. Vlerësoj shumë të iniciativë dhe praktikë të organizim takime të tilla ndëruniversitare të stafeve akademike dhe mbështetëse në nivel rajonal të evropian. Këto takime janë një mundësi e shkëlqyer për të parë efektivitetin e bashkëpunimeve të delimitshme, për vendosjen e kontakteve të leja, për të konkretizuar dhe forcuar në tej këto bashkëpunime nëpërmjet shkëmbimit programeve, përvojave, projekteve dhe doktoraturave përfashme. Ky shkëmbim ndëruniversitar është i domosdoshëm për ndjekur dhe përfatuar kërkesat në rritje që ka shoqëria dhe shkenca dhe shkollat e larta për formimin e specialistëve të rinj si dhe përkuesve të rinj shkencor. Universiteti i Vlorës është relativisht i ri. Dihet se universitetet më së pari mburën dhe vlerësohen për vjetërsinë e tyre ashtu si dhe vera. Por ndërkohë që vjetërsia është gjithnjë një vlerë e shtuar, ajo jo që s'ka lidhje drejt për drejt me cilësinë. E pikërisht këtu ndikon mjaft aftësia e çdo universiteti për të marrë dhe përfituar nga përvoja e të tjerë. Me mundësitë e sotme të komunikimit është e mundshme të zbatohen njëjta programe, të transmetohen të njëjta dietë e brezat e rinj me të njëjtin profesionalizëm, pavarësisht se cili universitet i regjistruar apo do të diplomohesh. Në kontekstin evropian, kjo ka një vlerë veçantë, pasi në procesin e Evropës pa kufi, ku individi përgatitet për të punuar dhe ushtruar profesionin e vet, jo patjetër ku atje ku është arsimuar e formuar, por kudo ku i paraqet mundësia e ushtrimit të aftësive të tjera, njësimit dhe parazgjedhshmëria e diplomave është një domosdoshmëri. Për vende si Shqipëria, takime pune si ky në Vlorë, dhe kjo përvojë bashkëpunimi përcjell kështu një mesazh të rëndësishëm. Atë që janë të tëra kushte që të fitosh në diplomë evropiane, pa që nevoja të rendësh jashtë vendit, e të shpenzosh mbi mundësitë e tua ekonomike. Se janë të tëra mundësitë të tregosh cilësitë dhe aftësitë e tua në çdo fushë, edhe duke u formuar në një universitet modest, por i hapur dhe bashkëpunues me homologët e tij evropian. Dhe thënë ndryshe për vazhduar krahasimin me verën, marka gjithnjë reflekton rritjen e çmimit të saj, por jo gjithnjë në cilësinë e saj. Si Akademia e Shkencave ne mbështesim dhe përshëndesim iniciativa të tilla, është e minjorë domosdoshmëria dhe pandashmëria midis arsimit dhe shkencës. Lidhja midis pedagogut dhe kërkuesit shkencor, angazhimi i cilësit dhënës dhe atij si kërkues shkencor. Shkëmbimi i përvojës midis jush dhe me ju është një mjet për forcuar e konkretizuar këtë bashkëpunim, veçanërisht për të thyer disa mentalitete mbi kërkimin dhe shkencën në vendet si ynë. Se shkenca dhe kërkimi nuk janë atribute vetëm në vendet të mëdha apo universiteteve elitare. Se shkenca dhe kërkimi shkencor zhvillohen në mënyrë piramidale dhe gjithkush mund vendos një turp në këtë piramidë.
se qëllimi kryesor i angazhimit profesorat në të nuk është kapja për mëstoj majës piramidës, por ndjekja e ritmeve e të reja të shkencës, në mënyrë që ato transmetojnë sa më shpejt dhe sa më me kompetencë tek brezat e rinj, nëpërmjet programeve të rishikuara universitare. Për këtë qëllim si akademik kemi një marrëveshje bashkëpunimi me të universitetet e vendit dhe posaçërisht në Universitetin e Florës. Në kuadër të konkretizimit tyre pranë komisioneve të Akademisë së Shkencave, aktivizohen mbi 140 anëtarë, ku mbi 60% të tyre janë nga personeli akademik i universiteteve. E njëjta shkallë të fajsimi është të gjitha njësitë kërkimore që ngrihen her pas here pranë akademisë. Dëshiroj edhe një herë të falenderoj për mundësinë për përshëndetjen e këtij takimi, se dhe për të ardhur këtu në Vlorë, pranë Vlorës që sapo pat ata që shkojnë për herë të parë. Sigurisht nuk kam ardhur shpesh vitën parë kryesisht për takime politike, dhe kur i krahasoj ato me evente të tilla kontrasti është i madh. Në shkencë, debatin shkencor dominon racionaliteti. Takimet politike dominon kryesisht irracionaliteti. Në shkencë debatohet për gjetur vërtetën, në politikë shpesh për ta fshehur atë. Megjithatë, jashtë kësaj shakaje miqësore, edhe politika bën gjëra pozitive, veçanërisht kur i përkushtohet politikës të arsimore dhe asaj shkencore, kur i jep atyre për pasit që meritojnë. Dhe ky bashkëpunim juaj është mesazh dhe presion edhe nga politikët për të investuar më shumë në shkencë dhe arsim, dhe për të kuptuar se ky investim nuk shkon përkundër. Edhe vetë kanë bërë diçka pozitive gjatë karrierës politike, kur kanë ndihmuar në hapjen dhe zgjerimin e Universitetit të Vlorës. Dhe tani në 10 vjet që kanë ndërmarrje, rezultoi e suksesshme dhe Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka fituar të drejtën të jetë një partner i barabartë i juaj dhe i rrjetit universitar evropian. Suksese në punimet të para i takimit. Thank you very much. Good morning, everyone. Dear Rector of the University of Florida, Professor Sisi, dear Deputy Minister of Tourism of Albania, Dr. Bello, dear Academic Professor Zunushi, dear Dr. Mosca, Regional Governor, dear guests, dear colleagues, dear students, first of all, welcome, a warm welcome to all of you for being here, especially to those who came from far. I hope that you will enjoy the city. You saw before a short video about what we can offer. For sure we can offer much more, and we will see it during the next days. Before continuing with my speech, I would like to show a small video about, a short video about the University of Florida, what we have done and what we are going to do in the future.
market job. Additionally, the second step is qualitative research. We are not just doing research, we are trying to do our best by publishing in the best journals with high impact factor, in the best, to participate in the best conferences worldwide. The third is to have comprehensive study programs in order to have students ready for the job market. Additionally, we are not just finishing our job when the students graduate, but we are continuing by providing lifelong learning. We have the Regional Development Center that provides continuing education to teachers, school teachers. We have also the Faculty of Health that provides continuing education to nurses, to midwives, to dentists, and other professions. And additionally, we don't stop in this case. We try to provide as many as possible services in the public and the community. And I will speak about this a little bit later. So, which are our key documents about internationalization? First of all, the strategic plan, our strategic plan. It was approved in 2018, and one of the main axes of this strategic plan is internationalization. And what we do in this, we are trying to increase the number of collaboration, and you have seen, and sometimes we have sent you emails and emails and emails and kind reminders, and sometimes some of you have said, oh, stop from the University of Florida, no more. But we will keep doing this. The second, we accept the strategic plan, we have internationalization plan. It's a specific plan, what we need to do in the internationalization of the program, in mobilities, and all the rest. It's the Erasmus regulation, the Erasmus Plus regulation. We were the first university in Albania that did something like that, and we were awarded by the Erasmus office in Tirana about this. Additionally, we have established the diaspora network. Most of them are Dr. Honoris Causa of the university, and these are academics, but not only, from abroad that are trying to provide suggestions and recommendations to the university. And last but not least is the consultation board. And about our internationalization. International partnership. We are trying to increase our partners abroad. In order to increase the exchanges of staff and students, and in order to internationalize our curricula. Additionally, we have been part of different networks, of different European networks. We try to collaborate with these partners to gain knowledge and experience from them, and to provide them our experience. And just to show a few numbers, and later Ms. Analia will speak in details about this. You can see, for instance, that we now have 86 international interinstitutional agreements with many countries. Here dominate, for instance, Italy, Romania, Turkey, and other countries. Additionally, we have 56 memorandum of understandings. In this case, I would say something that usually the memorandum of understandings, one of the main problems is that usually they remain in paper, and this is the problem. Why? Because sometimes there is a lack of funding, etc. But we are here due to the KA 107 agreements, and this is something good. So some more numbers, and I'm finishing that because I don't want to speak for long. You can see here, for instance, that in 2001, it was our first international project that we participated. Currently, we are implementing 9 capacity building projects and 1 Jean Monnet project that we are leading, and it's led by Professor Panairi, who is the Dean of the Faculty of Humanities. Additionally, we are running 4 IPA projects, inter-project, and 1 Yasmin project that is financed by the Norwegian Ministry, Foreign Ministry. As I said before, we try also to provide and to conduct activities in the community. Here you can see some outdoor activities that were conducted by our staff in collaboration with our students. In some you can see your face for sure. There are sport activities, there are theater activities, there are activities that we try to promote health, for instance, by raising awareness about screening or controlling diabetes, etc. So
we are trying to be multidimensional. We try to do this, and for sure, during the next years, we'll try to do it best. Thank you very much, and I wish you a pleasant stay here in Flora. Thank you. My pleasure to present to all of you some tips and good practices from our international cooperation that we have with your universities. As the Vice Rector mentioned in his presentation how much importance we give to the internationalization of our institution, in these last 4 years, we have been very active and interested in expanding international cooperation through Erasmus Plus program as a key factor of UB internationalization. We have managed to sign until now 86 interinstitutional agreements under the International Credit Mobility component with 21 program countries out of 28 that are part of the Erasmus Plus program. In the framework of this program, a total of 589 mobilities for students and staff have been achieved to date. UB has benefited around €1 million from this program in the form of an individual grant for students and staff. Thanks to the high number of institutional agreements, the mobility quotas, as well as the number of the students that are allowed to fly. 1 in 30 students, once during the study cycle, can be a beneficiary of an Erasmus Plus scholarship in one of the partner universities. Some other interesting facts of the students who have benefited from this exchange program are as follows. 3% of the worthy students are from vulnerable groups. 63 of them are women. 86 of them are first-time Erasmus Plus students. 89 of the worthy students first-time flying under this program. And for 96 of them, this was the first time experience that they have traveled independently. As is shown in the charts, if we refer to the mobility numbers, we have somehow a good distribution between incoming and outgoing staff, a fact which is not presented in the same value in terms of student mobility. There are many reasons why the number of student mobility is low, both for incoming and outgoing students. But among the main ones for outgoing students is the fact that most of them still live with their family, and the fear of the family, but sometimes the students themselves, to undertake such an initiative, to go abroad, to live in a foreign country, is the biggest obstacle for them to apply and benefit from this program. While for the incoming students, the main problem is the lack of the foreign programs called in a foreign language. To overcome exactly these obstacles, we have designed and implemented several instruments that has been evaluated as a good practice by national and international institutions. We are the only university in Albania that has an approved Erasmus Plus exchange mobility regulation for outgoing and incoming students and staff. The purpose of this regulation is to describe, step by step, the procedures of the mobility exchange, gained in a fair, transparent, coherent, and well-documented way, starting from the application process till its realization, in order to assist all the students and staff, as well as the structures involved in the implementation of these agreements. University of Lower Language of Instructions is Albania. However, to be attractive to foreign students, different departments offer different courses, even without any additional payments, to increase the number of incoming students. This list of courses is updated and then read each academic year, and is published at our website and also sent to an updated version to our partners each academic year. Students from program countries have at their disposal an Erasmus Plus incoming students guide. This guide offers practical and useful information about the University of Flora and the city. It gets updated every academic year and is considered as a good practice from the incoming students. Also, this document is public, and everyone who would like to know more about the University of Flora can have a look on it. Another attractive document is also the book of experience of students who have benefited from the Erasmus Plus program. The students through this book
share their story with others, thus attracting the interest to be part of this amazing experience. Thanks to the above-mentioned instruments, University of Flora is a good practice for the implementation of international credit mobility, and we got this evaluation by the National Erasmus Agency in Albania, as well as by some of these universities that we have an agreement with, such as University of Padova in Italy and University of Piraeus in Greece. Also, according to the European Commission for International Relations, the University of Flora, Ismail Qemali, is ranked among the 4 Albanian universities that are considered very active partners in terms of cooperation agreement in the international credit mobility component. The University of Flora is ranked also 42nd in the world by what university will really track in the field of mobility and openness, thanks to the above all mentioned instruments. A good evaluation we received also under a project funded by the European Union, Bologna Hub Support, where foreign experts have assessed as good practices a number of aspects in University of Flora, such as measures undertaken to stimulate staff involvement in international activities, the high number of Erasmus Plus partnership agreements, bilateral cooperation, and active mobility strategy. The best practice video, We as Zero, together with our students, outgoing students who have benefited for the program, organized during the Erasmus Plus Days 2020, a video which explains in detail the procedure of how to be an Erasmus Plus student at the University of Flora. And this video was considered as a masterpiece by the National Erasmus Office in Tirana and also by the European delegation in Albania. This video also received a good evaluation from the French Erasmus Agency. I would like to end my presentation showing you this video. Minimum 22 passeră. Programul nu se vede înainte. Că eu aș ziua în Hawaii, nu gândesc că dimensiuni o să transiție. Științii žive, unia mami. Sempre poate. Consume tiești. Miaston të ndjekë që udhimet e shpallura në tini. Më pak, të dorëzosh dokument atë tranzyrë të marrëdhënieve në jashtë. Le të presësh për rezultat. Përshëndetje nga Xhino. A duhet të jesh ekselent në fitor. Në përmjet procesit të drejtë, transparent dhe të mirë dokumentuar, fiton meritë akademike, por kjo nuk i përjashton vëllezërtarët. Përshëndetje nga unë Kristina. Çfarë bëre pas fitore? U gëzova, sigurisht bëra valizet gati, por pa haruar marrëveshjen në dorë të aprovuar, si dhe siguracionet, pasaportën, vizën dhe biletën në udhëtimi. Përshëndetje nga unë Ardore. Si përshtatet me vendin ku shëndrove? Nuk je vetëm, çdo gjë bëhet me thjesht pandikmës dhe me shpirtin e studentëve dhe gjithashtu zyra e Universitetit të Prishtinës. Hej, unë jam Gina. Sa keni paguar nga financat tuaja në këtë mobilitet? Zero, sepse mobiliteti financon programi Erasmus. E në sekret, në qoftë se ju më kurseni, atë do të thonë edhe në ndryshme të një të tjera. Unë jam Grigori, përshëndetje. Po më mësimet, si janë bërë? Nuk është shumë e vërtetë, por kam ofruar shpërblim. Unë kam pasur mundësinë të jap pjesë të mobiliteteve në auditorë online. Në sistemi pedagogëve, dhe unë ndërtoj për studiuar, çdo gjë bëhet më thjesht. Përshëndetje nga Kristian. Çdo se studentët dëgjojnë se në qoftë se shkojnë mobilitet Erasmus Plus në vërtetën akademik. A ndodhe me ju? Kjo është e punë në studentët në Universitetin e Florës. Pas procedurës së sharës pas pak burokratike, nuk kjo përvojë së studium është e garantuar. Përshëndetje, unë jam Tamari. A ja vjeti e gjitha? 100%. Gjithçka që ndodh për një arsye. Madje Erasmus për mua ka qenë trambolina dhe tregu të punës. Si të përkufizoj eksperiencën tënde? Pa vazhdi. Kënë thueste? Përgjërsi, qytetari botës, argëtim, katrak. Miq të rinj, student më e pasur. Kompetenca profesionale. Përmirësimi i gjuhës së huaj. E di çfarë? Provojeve. Of Flora to conduct their studies. Today we have the pleasure to welcome Ms. Merve Kutchapul, an incoming Erasmus Plus student from Atatürk University in Turkey, who
share with you her experience at our university. Hello, welcome. Firstly, I'm so excited for talking. My name is Betül. I'm from Turkey. I'm an Erasmus student in the Department of Nursing. I would like to tell you about my Erasmus adventure for 5 minutes, maybe. First of all, I developed a lot of things to participate in this program and tried and hard. And now I'm happy to be here. I'm grateful to everyone who helped me for this. I would like to elaborate on this point. I was having trouble talking when I got here, and it was hard to get used to people. And everyone wants helping and smiled to me. The first week I walked all over the place in Flora. I got lost too much every time. And one day I didn't find the school and called my friend. I searched the entrance stairs around the building. After that I learned step by step and everywhere. I traveled too much and now I have too much new friends. And I learned a lot of words in this process. I have learned to say thank you, Panairi. Sometimes I can understand when the people talk. I'm improving myself. The places I visit with my new friends are beautiful. Everybody smiles and helps to me. And I use too much translate my first time. These memories are very special to me. When I get back, I will tell something my friends and finally, I have all of these thanks to Erasmus program. I hope you enjoyed it and thank you so much for your attention and time. Teşekkürler. I hope to have pronounced it correctly. If not, I'm kind of to show some short Turkish language courses after this event. Now let's have a short coffee break at the Rectorate Hall, and we will come back with the presentation of the representatives of each university which is here with us today. Thank you.